Hi guys, Psycho here. In this video, I'll be telling what rotations are and how to rotate to the zone in Miramar map. Before starting, heads up, this video is narrated in English but the gameplay voice is in Malayalam, so please bear with it. And there is some bug with my in-game voice that it is heard much before it's supposed to be, so sorry for that too. Let's get started. As you can see, the team has dropped on the eastern side of the map near the Impala region, and I am on the island right next to it. So rotations in PUBG are basically how you move into the zone and where you move into. So you can do rotations however you want to according to your team's strength. Either you can hold the boundary of each circle, or you can move into the center of each circle at the very beginning like majority of T1 teams, or you can hold a compound of your preference. What we would do is change our pace of rotation according to each zone, which means for some zones we prefer staying at the boundaries, and for the other we either move into the center or hold a compound right next to the center. In a while I'll be telling how to get the zone advantage too. Currently, we are at the boundary of the second zone. The most important thing in zone prediction is that the algorithm for the first four zones is different from that of the last four zones. This is just a theory that I follow and I still believe in it. ഈ മലയുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ആംഗിൾ ഉണ്ടോ? And by the way, this match was a semi-finals match for Warmania tournament. So we decided to move in a bit more inwards so that we can make faster rotations and earlier rotations for the next zone. But guess what? Enemies ahead! As you can see, Los Leons is pretty much in the center of the zone, so most of the teams had rotated towards Los Leons. You can understand that towards the end of the match. Enemies ahead! I'm just too fast and you're so slow. Should I stay or should I go? And every day, yesterday. If you're wondering why I'm opening the map once in like every 5 seconds, it's just to ensure that we don't get to a compound we don't want to go to. Map study is very important in Miramar. To all the IGLs, what I would suggest is make sure you don't end up in a compound which you are unaware of to take a fight. Most of the T1 teams has a specific path of rotation and preference of holding compounds, so it's pretty easy to know which team would be located at which position according to the zone. Now the best way to get the zone advantage is being the dominating team in the match. If you play passively for every zone, you are less likely to get the coming zones. The reason for this is that PUBG encourages fights,
and it wants to favor the teams that take more fights. Enemies ahead! ആ ഷെഡിലാണല്ലോ നോക്കാം. എസ് ജി അടിച്ച ആരായിരുന്നു? ഫണത്തിക് അല്ലേ? ഫണത്തിക് എന്തായാലും ഇങ്ങടേക്കില്ല. ഏത് പോലെ? Miramar is a map with the highest number of ridges and cliffs. So most teams don't prefer holding compounds as such. Ridges would be enough. So it's quite obvious why most end zones don't end up in a compound, in an isolated compound in Miramar. Enemies ahead! Mark. അടിച്ചേ. സോമ നീ അവിടെ നിന്ന് പോ. So before the start of the next zone, we decided to move in and take fights as much as possible to be the dominating team. There was a bit of miscommunication from my part, so that X-Pain got knocked. No worries, he's gonna get revived soon. That's a spoiler. എനിക്ക് എന്നെ ബാക്കിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്നത്. വണ്ടി പോയി കവർ ഇട്ട് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കിടക്ക്. അന്നേ പോക്കുന്ന അത്ര ഇതല്ല. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ റിഡ്ജിലെ ഫുള്ള് കവറാ. എന്റെ ഇവിടെ വന്നോ നിങ്ങൾ ആ ബാക്കിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്ന മേളിൽ നിന്നും കിട്ടത്തില്ല. സൈഡിലായാലും വന്നാലേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ അടി കിട്ടത്തില്ല. ഇവിടെ ഇട്ടു. The next few minutes would be in-game audio and it's told in Malayalam, nothing about the zone. It's to win the match, so really sorry there. So like I said, the zone did not go to Los Leones, it came a lot towards the south. So this prediction was actually from experience of playing the exact zone before in 3 to 4 matches. The reason for this shift is, I believe, in Miramar, the zone tends to shift to ridges and cliffs more than it tends to shift to buildings. കുറച്ചിട്ട് എനിക്ക് അടിക്കാനില്ല ഇനി. എക്സ്പെൻ ഈ വീട്ടിൽ ആളുണ്ട്. ഹൈ നിങ്ങൾ ഇത്രയും തൊട്ടടുത്താന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. സത്യം ഇതിനകത്ത് 2 പേരേ ഉള്ളൂ. ചെയ്യില്ല. ഞാൻ ഒരു നെയ്ഡ് കൂടെ ഇടുന്നേ. തീർന്നല്ലേ? നൈസ്. പെട്ടി 2 പെട്ടിയില് അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. അതിലും എടുത്തോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അതിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ല അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ കാണും. Enemies ahead! വണ്ടി സോണിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അതിന്റെ കത്തി പോകാനതാ. വണ്ടി ഉണ്ടോ? Enemies ahead! ആ സ്മോക്ക് ഇട്ടേക്കണുണ്ടോ? അതിന്റെ അകത്ത് ആരെങ്കിലും കാണും.
ഒരു മിറാഡോ ഒരു ബഗ്ഗിയും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ എടുക്കാമല്ലോ. ഉണ്ട് ദാ എല്ലാം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. കിട്ടിയവനെ നൈസ് നൈസ് നൈസ്. ഞാൻ ഷോട്ട് കൊള്ളിച്ചാർന്നു. വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വാ. സിമ്പിൾ മാച്ച്. ഈ റെഡി സോളിലല്ലേ? Enemies ahead. നൈസ്. Safe ആണ്. മിറാഡ് എടുക്ക്. നേരോടുണ്ട് ഇട്ടേ സോമ. തോട് 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 തോട്. എന്നെ ബാക്കിൽ നടിച്ചേ എക്സ്പെൻ നോക്കാക്ക്. ആ തൊട്ടോ വേഗം തൊട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക്. എക്സ്പെനെ തൊട്. സോൺ വരുന്ന എക്സ്പെനെ തൊടാൻ പറ്റും. നീ ഒരുത്തൻ അവിടെ കിടന്നു തന്നോ, അവനെ അടിക്കാതെ എങ്ങനെ തൊടുക? എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോണ്ട? എക്സ്പെൻ ബഗ്ഗി എടുത്ത് വേഗം എടുക്ക്. ഞാൻ ഈരടിക്കട്ടെ. അവനെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടുകൂടെ? എടാ അവൻ കിടന്നത് കണ്ടോ എങ്ങോട്ടാന്ന്? വില്യംസ് ആമോ ഉണ്ടോ? ഫ്രിഡ്ജിൽ കിടക്കുന്നിടത്ത്. ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും അല്ല, അവൻ ഓപ്പണിലാണ് കിടന്നത്. അതല്ലേ ഞാൻ അടിച്ചത്. അവിടെ ലിറ്റ് 285. അധികം പോണ്ട. ഫ്രിഡ്ജിൽ ആള് കിടപ്പുണ്ടാവും. ഇവിടെ വണ്ടി. Enemies ahead. Once you make sure there is no one behind you, you can give out damage as much as possible so that the next zone would try to favor you more. ലെഫ്റ്റില് ബഗ്ഗി. എവിടെ? Enemies ahead. അവിടെ ഈ കുഴിക്കാത്ത ആളുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു റിഡ്ജാ. അതിനകത്ത് ആളുണ്ട്. വേറെ ആരും അവനെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. VSS അവിടെ ഉണ്ട്. വെയിറ്റ് ചെയ്യേ. എനിക്കില്ല. സോമനെ പെട്ടിന്ന് ആമോ ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. എന്റെ ആമോ ഇല്ല, അവൻ വണ്ടി കയറി ഇരുന്നിട്ടായിരുന്നു. ഈ റിഡ്ജിലാണല്ലേ സൗത്ത് 235. റിഡ്ജിലായിരുന്നു എടുക്കാൻ. Now, if you feel like you don't have much cover ahead of you, bring in the vehicles that you use for rotations. This is the second use for it. അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് സോൺ ഉണ്ട്? നേടൊന്നുമില്ല. ആ ടീം തീർന്നു. 3v3 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്റെ ആമോ വൻ സീനാണ്. ലെഫ്റ്റിൽ സ്മോക്കിനകത്ത് Enemies ahead. ഒരുത്തനോട് എവിടെ നിന്നോ അടിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എവിടെ നിന്നാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. So that's how we won that match. Thank you so much for watching, guys. Hope you enjoyed and understood what I was referring to. Thank you so much for watching. Do give a thumbs up if you like the video, and please subscribe if you are new to this channel.
Bye bye.